Good morning, everyone. The 9010th meeting of the Security Council is called to order. I give the floor to the Russian Federation. Председатель, прежде чем мы дойдем до утверждения повестки дня, хотел бы выразить протест в связи с тем, что только что начавшееся британское председательство обошлось с двумя нашими запросами на созыв заседания Совета Безопасности в связи с ужасающей провокацией украинских радикалов в городе Буча. С начала регулярного, который мы запросили в воскресенье 3 апреля на 15:00 4 апреля, в понедельник, а потом и экстренного, который мы запросили в 12 часов 4 апреля, после того, как вы нам отказали. Мы сочли возможным пойти на вопиющее, вы сочли возможным пойти на вопиющее нарушение правил процедуры Совета и проигнорировать наш запрос, и во второй раз вынеся авторитарное и ни с кем не согласованное решение о том, что эту тему лучше было бы обсудить сегодня. Это возмутительная ситуация, изложена в моем вчерашнем письме на ваше имя, которое мы распространили в качестве официального документа Совета. Я бы хотел спросить вас, на каком основании вы позволяете себе действовать столь неслыханным образом, презрев любые нормы и правила. Разве вы не знаете, что в случае вашего несогласия с нашим предложением вам следовало созвать заседание и вынести вопрос о целесообразности его проведения на процедурное голосование? Тем более, что у вас должен был быть перед глазами пример нашего председательства, когда мы ни разу не отказали ни в проведении любого из 6 заседаний по Украине. Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что в будущем вы не будете оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседания, зафиксированные в правиле 2 правил процедуры Совета. Напомню его по-английски. The President shall call a meeting of the Security Council at the request of any member of the Security Council. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation. Is there anyone else who wants to comment on this? I will explain the presidency's position in just a moment. Okay. If I could respond to your points from the Russian Federation, we did not reject your request for a meeting. We received your letter on Sunday, and it is the responsibility, the obligation of the presidency to schedule a meeting. You particularly requested a meeting for a time on Monday. Our proposal as presidency was to schedule the meeting either alongside the meeting today, so well within the 48-hour limit, which is the convention of the Security Council, or to hold the meetings sequentially, one after the other. And I understand that the Russian Federation turned down both proposals, but I wish to be clear that we did not reject the request for a meeting. The deferral proposed was less than 24 hours, and to be clear, we share the view that this is an urgent situation, and we have, as I say, offered the Russian Federation either a separate meeting today or to combine it with this one. And so, as far as the presidency is concerned, we did everything in line with the provisional rules of procedure and with precedent. We have received no other complaints from council members on the subject. I give the floor to the Russian Federation. Благодарю вас. У нас есть доказательства, фактические доказательства того, что это было не менее чем за 24 часа до заседания, которое мы просили провести. Это все зафиксировано документально. Если это кому-то интересно, мы готовы это представить. Но я хочу выразить надежду, что то, что вы сейчас сказали, означает, что вы не будете впредь отказывать странам-членам Совета Безопасности в проведении встреч
когда они этого запросят. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation. The presidency will not refuse to host meetings in the future, and I hope that that now closes that point and we can proceed with the adoption of the agenda. The provisional agenda for this meeting is letter dated the 28th of February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations, addressed to the President of the Security Council, S/2014/136. The agenda is adopted. I should like to start by taking the opportunity to pay tribute on behalf of this Council to Her Excellency Lana Naseba, the Permanent Representative of the United Arab Emirates, for your service as the President of the Council for the month of March. I'm sure I speak for all of us in expressing our deep appreciation to Ambassador Naseba and her team for the skillful conduct of the Council's business last month. Thank you very much indeed to your team. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Ukraine to participate in this meeting. It is so decided. On behalf of the Council, I welcome the participation of His Excellency Mr. Volodymyr Zelenski, the President of Ukraine, and just add that, as usual precedent, the Permanent Representative of Ukraine will also join the meeting in case of any technical issues. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Ms. Rosemary DiCarlo, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs, and Mr. Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs, Emergency Relief Coordinator. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I also invite His Excellency Mr. Olof Skog, Head of Delegation of the European Union to the United Nations, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to warmly welcome His Excellency the Secretary-General, His Excellency Mr. Antonio Guterres, and I give him the floor. Madam President, Excellencies, the war in Ukraine is one of the greatest challenges ever to the international order and the global peace architecture founded on the United Nations Charter, because of its nature, intensity, and consequences. We are dealing with the full-fledged invasion on several fronts of one member state of the United Nations, Ukraine, by another, the Russian Federation, a permanent member of the Security Council, in violation of the United Nations Charter, and with several aims, including redrawing the internationally recognized borders between the two countries. The war has led to senseless loss of life, massive devastation in urban centers, and the destruction of civilian infrastructure. I will never forget the horrifying images of civilians killed in Bucha, and I immediately called for an independent investigation to guarantee effective accountability. And I'm also deeply shocked by the personal testimony of rapes and sexual violence that now are emerging. The High Commissioner for Human Rights has spoken of possible war crimes, grave breaches of international humanitarian law, and serious violations of international human rights law. And the Russian offensive has also led to the displacement of more than 10 million people in just 1 month, the fastest forced population movement since the Second World War.
far beyond Ukraine's borders. The war has led to massive increases in prices of food, energy and fertilizers because Russia and Ukraine are linchpins of these markets. It has disrupted supply chains and increased the cost of transportation, putting even more pressure on the developing world. Many developing countries are already on the verge of debt collapse due to the impact of the COVID-19 pandemic and the lack of adequate liquidity and debt relief, stemming ultimately from the unfair nature of our global economic and financial system. For all these reasons, it is more urgent by the day to silence the guns. That is why I asked the Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths, to travel to Russia and Ukraine to press for an urgent humanitarian ceasefire. And the Secretary-General Griffiths will update you on the humanitarian situation and the results of his contacts so far. And the Secretary-General Di Carlo will also brief you on the political and human rights dimensions. But as Secretary-General of the United Nations, it is my duty to call the attention of the Council to the serious damage being done to the global economy and particularly to vulnerable people and developing countries. Madam President, our analysis indicates that 74 developing countries with a total population of 1.2 billion people are particularly vulnerable to spiking food, energy and fertilizer costs. Debt obligations take up some 16% of developing countries' export earnings, and in small island developing states, the figure is 34% and rising because of increased interest rates and the need to pay for expensive imports. In the past months alone, wheat prices have increased by 22%, maize by 21%, and barley by 31%. Brent oil prices on the 1st of April were more than 60% higher than at the same time last year. A series of events have led to that, not only the present situation. Natural gas and fertilizer prices more than double over the same period. We are already seeing some countries move from vulnerability into crisis and signs of serious social unrest. The flames of conflict are fueled by inequality, deprivation, and underfunding. With all the warning signals flashing red, we have a duty to act. Madam President, the Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance that I set up last month has formulated some initial recommendations for the consideration of Member States, international financial institutions and others. On food, we are urging all countries to keep markets open, resist unjustified and unnecessary export restrictions, and make reserves available to countries at risk of hunger and famine. This is not the time for protectionism. Humanitarian appeals must be fully funded. People caught up in crisis around the world cannot pay the price for this war. On energy, the use of strategic stockpiles and additional reserves could help ease this energy crisis in the short term. But the only medium and long-term solution is to accelerate the deployment of renewable energy, which is not impacted by market fluctuations. These will allow the progressive phase-out of coal and other fossil fuels, and renewables are already cheaper in most of the cases. And on finance, international financial institutions must go into emergency mode. We need urgent action by the G20 and international financial institutions to increase liquidity and fiscal space so that governments can provide safety nets for the poorest and most vulnerable. The reform I've been calling for the global financial system is long overdue. All these actions are closely linked with the prevention agenda and with building and sustaining peace. Madam President, the war in Ukraine must stop now. We need serious negotiations for peace based on the principles of the United Nations Charter. This Council is charged with maintaining peace and doing so in solidarity. I deeply regret the divisions that have prevented the Security Council from acting not only on Ukraine, but on other threats to peace and security around the world. I urge the Council to do everything in its power to end the war and to mitigate its impact, both on the suffering people of Ukraine and on vulnerable people and developing countries around the world, and I thank you. I thank the Secretary-General for his remarks. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Thank you. Madam President, since I last briefed this Council on 17 March, the security situation in Ukraine has seriously deteriorated.
the number of Ukrainian civilians killed has more than doubled. Ukrainian cities continue to be mercilessly pounded, often indiscriminately, by heavy artillery and aerial bombardments. And hundreds of thousands of people, including children, the elderly, and the disabled, remain trapped in encircled areas under nightmarish conditions. The devastation wrought on Mariupol and other Ukrainian cities is one of the shameful hallmarks of this senseless war. The horror deepened this past weekend as shocking images emerged of dead civilians, some with hands bound, lying in the streets of Bucha, the town near Kiev formerly held by Russian forces. Many bodies were also found in a mass grave in the same locality. Reports by non-governmental organizations and media also allege summary executions of civilians, rape and looting in Chernihiv, Kharkiv, and Kiev regions. Madam President, away from the fighting, diplomatic efforts to end this war, including direct talks between Ukrainian and Russian representatives, have continued. We commend the government of Turkey for hosting these discussions, as well as the efforts of many others engaging with Russia and Ukraine to help bring about peace. We welcome the willingness of the sides to continue engaging to reach a mutual understanding. This requires good faith and earnest efforts, and progress in the negotiations should be translated quickly into action on the ground. While there has been a reported reduction of Russian troops in attacks around Kiev and Chernihiv, such moves should not be merely tactical, repositioning forces for renewed attacks on Ukrainian cities and towns elsewhere. The General Assembly has twice called for Russian forces to withdraw entirely from Ukrainian territory and cease all military operations. We also take note of the reported withdrawal of Russian forces from around the Chernobyl nuclear site. The International Atomic Energy Agency reports that this development will hopefully allow it to conduct an assistance and support mission to provide technical advice and to deliver equipment where necessary as soon as possible. All nuclear sites in Ukraine must be fully protected and secured. Military operations in or around these locations must be avoided. Madam President, the numbers tell a tragic, if yet incomplete, story. According to the Office of the High Commissioner for Human Rights, at least 1,480 civilians have been killed and at least 2,195 injured between 24 February and 4 April 2022. OHCHR believes that the actual figures are considerably higher. We are gravely concerned by the persistent use of explosive weapons with the wide impact area in or near populated areas. Such weapons are causing most civilian casualties, as well as massive destruction of civilian infrastructure, including residential buildings, hospitals, schools, water stations, and electricity systems. OHCHR has received credible allegations that Russian forces have used cluster munitions in populated areas at least 24 times. Allegations that Ukrainian forces have used such weapons are also being investigated. As noted by the High Commissioner, indiscriminate attacks are prohibited under international humanitarian law and may amount to war crimes. The massive destruction of civilian objects and the high number of civilian casualties strongly indicate that the fundamental principles of distinction, proportionality, and precaution have not been sufficiently adhered to. In besieged cities, a significant increase in mortality rates among civilians can also be attributed to the disruption of medical care and basic services. People with disabilities and the elderly are particularly vulnerable. As of 4 April 2022, the World Health Organization has reported a total of 85 attacks on healthcare facilities, resulting in at least 72 fatalities and 43 injuries. Madam President, we are seriously concerned about reports of cases of arbitrary arrests and enforced disappearances of persons who have been vocal against the Russian invasion.
As of 30 March, OHCHR has documented the arbitrary detention and possible enforced disappearance of 22 journalists and civil society members in Kiev, Kherson, Luhansk, and Zaporizhia regions. 24 local officials have also been detained in regions under Russian control, 13 of whom have been subsequently released. We call for the immediate release of all individuals who have been arbitrarily detained, including journalists, local officials, civil society activists, and others. Also, as of 30 March, OHCHR has recorded 7 journalists and media workers killed since hostilities began. Another 15 have come under armed attack, 9 of whom were injured. Allegations of conflict-related sexual violence perpetrated by Russian forces have also emerged. These include gang rape and rapes in front of children. There are also claims of sexual violence by Ukrainian forces and civil defense militias. The UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine continues to seek to verify all these allegations. We're also concerned about disturbing videos depicting abuse of prisoners of war on both sides. All prisoners of war must be treated with dignity and full respect for their rights in accordance with international humanitarian law. Madam President, the many credible allegations of serious violations of international humanitarian law and international human rights law from areas recently retaken from Russian forces must not go unanswered. We support efforts to examine these allegations and to gather evidence. Ensuring accountability and justice for acts committed during the war will not be easy, but it is essential. Madam President, we are heartened by the generosity of neighboring countries who have accepted millions of refugees and the solidarity of the Ukrainian people who are hosting their displaced compatriots. With more than 10 million people displaced, either within Ukraine or abroad as refugees, roughly 1/4 of the population, the United Nations is gravely concerned about the heightened risk of human trafficking. Indeed, suspected and verified cases of human trafficking are surfacing in the surrounding countries, according to the International Organization for Migration. Madam President, this war is devastating Ukraine now, but it also threatens its future. Early assessment projections by UNDP suggest that if the war continues through 2022, Ukraine faces the prospect of seeing 18 years of socioeconomic progress lost. This would set the country and the region back decades and leave deep, long-term social and economic fissures. UN agencies, including UNDP, are working to help preserve Ukraine's hard-won development gains. This involves supporting the government to sustain essential government structures and basic services, including emergency measures to sustain livelihoods, such as cash-based assistance. Madam President, the war in Ukraine has damaged Europe's security architecture. Its economic repercussions are already evident far from the battlefield. The longer the war continues, the greater the risk that it will further weaken the global institutions and mechanisms dedicated to preserve peace and security. The war was started by choice. There is no inevitability to it or to the suffering it is causing. The United Nations is ready to do everything within its means to help bring an end to it. Thank you, Madam President. I thank Mr. Carlo for her briefing. And I now give the floor to Mr. Martin Griffiths. Thank you, Madam President. As you've just heard from the Secretary General and Under Secretary General De Carlo, Ukrainian civilians are paying far too high a price for this war. I want to speak briefly about humanitarian needs and what we're doing to meet them before I then refer to my recent travels. In the last 6 weeks, as we have heard, at least 1,430 people have been killed, among them over 121 children, and we know this is very likely a serious underestimate. Homes and civilian infrastructure, bridges, hospitals, schools have been damaged and destroyed. And in fact, the current figures on displacement
tell us that more than 11.3 million people have now been forced to flee their homes, and of that, 4.2 million are now refugees in those generous neighboring countries that Rosemary has just been referring to. So in total, more than a quarter of the population of Ukraine has fled in this extraordinary short time. And unfortunately, we can imagine that these figures will continue to rise until we can find a pause and some peace. Madam President, the ground and air offensives and counteroffensives are making life nearly impossible for many civilians in Ukraine. Families, the elderly, women and children have been trapped by fighting already for too long. For more than 5 weeks, the people of Mariupol have been caught up in the fighting. And it is well documented that really Mariupol is a center of hell. Other cities like Chernihiv, Sumy and Kharkiv remain cut off from essential goods and services. And perilous conditions are hampering our efforts to access civilians or for them to access us. And we restate here that civilians must be allowed to move to safer areas without the fear of attacks and at their own choice and at their own selection. It's vital that all parties to the conflict respect their obligations under international humanitarian law to protect civilians and to allow impartial humanitarian organizations safe, rapid, unimpeded access to all civilians in need wherever they are in Ukraine. Madam President, as the world watches humanitarian needs soar in Ukraine, the United Nations and our partner organizations are making every effort to dramatically increase our support to affected civilians. The work of the 6,000 volunteers from the Ukraine Red Cross, as we have noted before in this chamber, together with local NGOs in eastern Ukraine, these people, these organizations continue to work tirelessly at the front line of assistance to communities. The World Food Programme has reached more than 1.3 million people with cash and food assistance and plans to push that number up to 2.5 million people in this month. Health partners report that more than 180 tons of medical supplies were delivered in Ukraine, with another 470 tons on the way. And this will address the health needs of around 6 million people in the months ahead. And I'm pleased to say, that seems an odd word to say in the context of Ukraine, that after much effort in the past day, another convoy went from our humanitarian hub in Dnipro to the Far East. Today, food, winter clothing, non-food items, medicine, hygiene kits were offloaded to the Ukraine Red Cross and will reach the hands of those most in need. Indeed, following notification to both parties, a formal process that we and also the International Red Cross are engaged in, 4 convoys in total from the UN have provided critical support to people in some of the cities encircled by war and affected by ongoing fighting. Several more are planned. So these are initial steps, but it gives us a basis to now expand and taking our efforts up to scale and expanding much more than 1 convoy a day. As the Secretary General and the Undersecretary General has already said, I want to also join them in expressing my concern over the growing number of reports we receive of human trafficking, sexual violence, exploitation, and abuse in Ukraine and in the region. And as ever, such horrific incidents as we're seeing there overwhelmingly impact displaced women and children more than others. We're bolstering protection and gender-based violence services through agencies to provide specialized care for survivors and through the wealth of civil society organizations in Ukraine. These services are carried out directly in collaboration with and through Ukrainian civil society, including, very particularly, women-led organizations. Madam President, today I'm addressing you from Geneva, having just returned from Moscow overnight. As you know, the Secretary General, as he said, charged me to bring both sides together
on humanitarian grounds to explore both specific and sustained ways to reduce humanitarian suffering, including in particular, inter alia, but in particular, the pursuit of a humanitarian ceasefire. Yesterday in Moscow, I had long and frank exchanges with the Minister of Foreign Affairs, Sergei Lavrov, and his deputy, Sergei Vershinin, and then separately with Alexander Fomin, the Deputy Minister of Defense. In my meetings with these senior officials, I discussed also, in addition to these possibilities of humanitarian ceasefires, I discussed the issue of humanitarian convoys or safe passage, including the 4 which I've already referred to. I outlined possibilities for building further on that cooperation, sharing specific suggestions for mutually agreed upon military freezes to allow for evacuation of civilians and for the safe passage of life-saving aid, in effect for humanitarian pauses in different parts of Ukraine to save lives and bring back a modicum of safety for those living in those places. My counterparts in Moscow received these suggestions, assured me of their intent to carefully study those ideas, which I left with them. And we agreed to remain in close contact. And I came away from these meetings believing that we have a very long road ahead of us, but it must be traveled. And Madam President, we will travel it. Tomorrow I plan to travel to Ukraine to have discussions with senior authorities from the Ukrainian government in Kyiv on Thursday on these same issues and others that they will no doubt present to me. And also to see firsthand with our crisis coordinator, Amin Awad, the humanitarian response. Madam President, thanks to generous donor contributions, many from governments in this chamber, the humanitarian response since February has indeed been scaled up, allowing us to meet the needs of 1.5 million people. We will need sustained financial support for needs in Ukraine. And like the Secretary General, I want to stress, as he has done consistently, that funding must not be diverted from other crises. And Madam President, for Afghanistan, that is one example. And as you heard from David Beasley last week, conflict, climate shocks, COVID, compounded by the soaring food and fuel costs indicated by the Secretary General, could push another 47 million people globally into severe food insecurity. And so the total number of people around the world who will not know where their next meal comes from could be driven to the astonishing figure of 325 million people around the world. That is by a long distance the highest in our recent history, and well over double what it was 3 years ago. So, Madam President, I close, of course, like others, by reminding the Council of what the Council already knows well. The world cannot afford this war, and neither can the people of Ukraine. And like others, I call on all Council members and member states with influence to support all efforts from whatever part they come from in the pursuit of peace and the alleviation of humanitarian suffering, for the sake of the people of Ukraine, for the sake of those around the world who cannot afford to bear the additional burden this war imposes on them and all of us. We must, as the Secretary General said, silence the guns. Thank you, Madam President. I thank Mr. Griffiths for his briefing. I now give the floor to His Excellency Mr. Volodymyr Zelenski, the President of Ukraine. You have the floor, sir. Дуже дякую. Шановна пані голово, пане генеральний секретар, шановні члени Конгресу та інші учасники цього засідання. Дякую за можливість. Впевнений, мене сьогодні почують і всі представники держав-членів ООН. Вчора я повернувся з нашого міста Буча,
днями звільненого від військ Російської Федерації. Складно знайти який воєнний злочин, який окупанти не вчинили би там. Російські військові розшукували і цілеспрямовано вбивали кожного, хто служив нашій державі. Вони розстрілювали жінок з дверима будинків, коли підходили і просто кликали того, хто є живий. Вони вбивали цілі родини, дорослих вбивали і дітей, і намагались спалити їх тіла. Я звертаюсь до вас від імені народу, який щоденно вшановує пам'ять загиблих. Щоденно, зранку. Пам'ять загиблих мирних людей, яких вбивали пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали в колодці, щоб вони там загинули у стражданнях, яких вбивали в квартирах, в будинках, підриваючи гранатами, давили танками, просто давили танками в цивільних автівках посеред дороги заради задоволення, яким відрубали кінцівки і прирізали горло, яких гвалтували і вбивали на очах своїх же дітей. Їм виривали язик лише тому, що не чули від них того, що хотіли почути. Чим це відрізняється від того, що робили терористи Даїш на захопленій ними території? Хіба що тим, що це робить постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Руйнує внутрішню єдність держав, руйнує державні кордони, заперечує право більш ніж десятка народів на 2 континентах на самовизначення і самостійне державне життя. Проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності, розпалює війни і свідомо веде їх так, щоб вбити якнайбільшу кількість звичайних мирних людей, щоб зруйнувати якнайбільше звичайні мирні міста, щоб залишити в країні, куди заводить свої війська, тільки руїни і масові поховання. Все це ви бачили. Підтримує на державному рівні ненависть і намагається експортувати її в інші держави за допомогою своєї системи пропаганди і політичної корупції. Провокує глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в державах Африки, в державах Азії, і точно закінчиться масштабним політичним хаосом в країнах, де стабільність продовольчих цін – базовий фактор внутрішньої безпеки. Тож, де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки, як ні в чому не бувало. Тож де той мир, заради гарантування якого створювалася Організація Об'єднаних Націй? Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати. Зараз світ побачив, що російські військові зробили в Бучі, поки утримували наше місто в окупації, але світу ще тільки належить побачити, що вони зробили в інших окупованих містах, в інших окупованих районах нашої країни. Географія може бути різною, але жорстокість однакова, злочини однакові і відповідальність має бути неминучою. Пані та панове, я хочу нагадати вам статтю 1 глави 1 статуту ООН. В чому мета нашої організації? В тому, щоб підтримувати мир і примушувати до миру. А зараз статут ООН порушується буквально з 1 статті. А якщо так, то який сенс в усіх інших статтях? На сьогодні саме внаслідок дій Росії на території моєї держави, на території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни. Російські війська свідомо знищують в попіл українські міста артилерійськими, авіаційними ударами. Свідомо блокують міста, створюючи в них масовий голод. Свідомо розстрілюють колони цивільних на дорогах, які намагаються просто врятуватися з території військових дій. Свідомо підривають навіть укриття, в яких ховаються мирні люди від авіаційних ударів. Свідомо створюють на тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб там було вбито якнайбільше цивільних людей. Масові вбивства у нашому місті Буча – це лише один, на жаль, з багатьох приклад
того, що здійснюється окупантами на нашій землі протягом вже 41 дня. А є ще багато інших таких місць, про які світу ще тільки доведеться дізнатись повну правду. І Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Ахтирка, Бородянка та ще десятки українських громад, кожна з яких як Буча. Я знаю, і ви прекрасно знаєте, що говоритимуть представники Росії у відповідь на звинувачення у цих злочинах. Вони це вже неодноразово говорили. Найпоказовіше після збиття російськими силами з російської ж зброї малайзійського Боїнгу над Донбасом або під час війни в Сирії, вони будуть звинувачувати всіх тільки виправдати себе. Вони будуть говорити, що нібито є різні версії, а яка з них правдива, нібито неможливо поки що встановити. Вони будуть говорити навіть те, що тіла убитих нібито підкинули, а всі відео постановочні. Але зараз 2022 рік. Є безперечні докази, є супутникові знімки, є можливість провести повне, прозоре розслідування. Саме в цьому ми зацікавлені. Максимальний доступ журналістів, максимальна співпраця з міжнародними інституціями, залучення Міжнародного кримінального суду, повна правда, повна відповідальність. Впевнений, в цьому має бути зацікавлена і кожна держава в системі ООН. Для чого? Для того, щоб раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим, вважає себе безкарним, а отже, показати усім іншим потенційним воєнним злочинцям світу, що вони також будуть неминуче покарані. І якщо карають того, хто найбільший, то буде покараний кожен. Для чого Росія прийшла в Україну, скажіть мені? Я відповім, керівництво Росії відчуває себе колонізаторами, як у давні часи. Їм потрібне наше багатство і наші люди. Росія вже депортувала на свою територію десятки тисяч наших громадян, далі сотні. Викрала більше 2000 дітей. Просто викрала тисячі дітей і продовжує це робити. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відкрито грабують наші міста, села, які вони захопили. Це мародерство найвищого масштабу. Вони крадуть все. Від продовольства до золотих сережок, які просто виривають з кров'ю. Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюється світом, знищуючи все. Все, що тільки може працювати на мир і безпеку. Якщо це продовжиться, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити. Пані та панове, чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь ні, то діяти потрібно зараз. Діяти негайно. Потрібно негайно повертати силу статуту ООН. Потрібно негайно реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті. Щоб була справедлива представленість в Радбезі усіх регіонів світу. Потрібно негайно примушувати агресора до миру. Потрібна рішучість, ланцюжок масових вбивств від Сирії до Сомалі, від Афганістану до Ємена та Лівії мав би бути зупинений. І вже давно, якщо чесно, якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв'язану нею війну, що перестала би існувати, а після неї був би гарантований чесний мир, то світ точно змінився би. І тоді, можливо, не було б війни у нас, війни в моїй країні проти нашого народу, українського народу, проти людей. Але світ дивився і не хотів бачити ані окупацію Криму, ані ще раніше війни проти Грузії,
Грузії, ані ще раніше з відчуженням від Молдови цілого Придністровського регіону. І на те, як Росія готувала ґрунт для ще інших конфліктів та війн поблизу своїх кордонів. Як це зупинити? Негайно притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України. Кожен, хто віддав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. Я хочу нагадати дипломатам Росії, що після Другої світової війни покарання не оминуло таку людину, як фон Ріббентроп. І хочу нагадати також і архітекторам злочинної політики Росії, що покарання наздогнало і Адольфа Айхмана. Ніхто з винних не сховається. Ніхто. Але головне, що сьогодні саме час трансформувати систему, стрижнем якої є Організація Об'єднаних Націй. Щоб це зробити, пропонуємо скликати глобальну конференцію. І ми просимо це зробити вже у мирному Києві, для того, щоб визначитись, як будемо реформувати світову систему безпеки, як будемо реально гарантувати непорушність загальновизнаних кордонів і цілісність держав, як будемо утверджувати верховенство міжнародного права. Зараз цілком очевидно, що цілі, які закладались в Сан-Франциско в 1945 році при створенні глобальної безпекової міжнародної організації, не досягнуті. І досягнути їх без реформ неможливо. А отже, ми повинні зробити все, що від нас з вами залежить, щоб передати наступним поколінням дієву ООН з можливістю превентивно реагувати на безпекові виклики, а отже і гарантувати мир, запобігати агресії і примушувати агресорів до миру, мати рішучість і змогу карати, якщо принципи миру порушуються. Виключень, привілеїв бути більше не може. Всі мають бути рівними. Усі учасники міжнародних відносин, незалежно від економічної сили, географічної площі та індивідуальних амбіцій. Домінуючою має стати сила миру, сила справедливості та сила безпеки, як про це людство завжди і мріяло. Україна готова дати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки. Як офіс в Женеві спеціалізується на правах людини, як офіс в Найробі на захисті навколишнього середовища, так офіс в Києві, офіс Ю-24 може спеціалізуватись на превентивних заходах для підтримання миру. Я хочу нагадати нашу мирну місію в Афганістані. Коли тільки за рахунок своїх сил ми, українці, евакуювали з цієї країни понад 1000 людей. І була найгарячіша фаза, але люди потребували допомоги. І Україна прийшла, і як і інші держави. Ми забрали звідти людей різних національностей, різної віри. Тільки українців, афганців, громадян європейських держав, Сполучених Штатів, Канади. Ми не дивились, хто потребує допомоги. Це наша людина або не наша людина. Ми рятували усіх. Якби кожного разу, коли є така потреба, кожен у світі мав впевненість, що допомога прийде, світ був би однозначно безпечніший. Тому Україна має необхідне моральне право, щоб пропонувати реформу світової системи безпеки. Ми довели, що допомагаємо іншим не тільки у щасті, але і в темні часи. І зараз ми потребуємо рішень від Ради безпеки для миру в Україні. І якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або покажіть, як можна переформатуватись і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш чинний формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск.
Я переконаний, що ви здатні обійтись без третього варіанту. Мир потрібен Україні. Мир потрібен нам. Мир потрібен Європі. Мир потрібен світу. І насамкінець, я дуже прошу вас зараз. Перегляньте відео. Невеличке. Дайте нам ще 1 хвилину. Відео про те, що прийшло на заміну вашій силі через те, що хтось один може зловживати своїми правами. Ось до чого призводить безкарність. І якщо є можливість, подивіться це відео, тому що можливості усіх приїхати до нас і побачити це немає. Тож подивіться цей фрагмент. Дякую. The video. They have the video. They have to. I'm not sure. The video, is it just coming? Been uploaded to the technicians of the Security Council. So they have it in their possession. We will sort that one out technically. We don't have the video. So I propose that while we sort that out, I thank His Excellency Mr. Zelenski for his compelling and powerful remarks. We will come back to the video when we've sorted out the technical issues around it. And may I say, speaking in my national capacity, may I express appreciation to the President for his leadership in wartime and for the extraordinary fortitude and bravery of the Ukrainian people under this unprovoked and illegal invasion. I resume my function as the President of the Security Council, and while we sort out the technical video, I propose to give the floor to those Council members who wish to make statements. And I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Madam President. Let me also start by thanking UAE and Ambassador Nisibeh for her successful presidency during the month of March. Madam President, as you begin your Security Council presidency, I want to thank the United Kingdom for your leadership and for organizing this vital discussion on Ukraine today. I also want to thank the Secretary General for his remarks and the other briefers. And I'd like to extend a warm welcome to President Zelenski. I was so moved by the address he made recently to our Congress, and we are truly honored by his presence here under the circumstances that he and Ukraine face today. Madam President, last night I returned from a trip to Moldova and Romania. I saw with my own eyes the refugee crisis caused by Russia's unconscionable war. I spoke to refugees who indicated to me their desires to return to their home. And we've all seen the images on TV of the bombed out buildings. But what we have not seen is that behind those destroyed buildings are destroyed lives and destroyed families. I met with women and children who had fled Ukraine, who stuffed their lives into backpacks and left the only home they had ever known. And these were sobering conversations.
One young woman I spoke to came with her 6-year-old brother who had autism and is struggling with cancer. Their single mother helped them escape to save their lives. But Russia's war has interrupted the care her brother desperately needs. Another woman I spoke to fled with her 8-year-old from Odessa. The father, who they'd left behind, told them there was shelling right next to their apartment that very night. And they very well could have died had they not left. A third woman I met told me that she used to love to travel, but never expected her next trip would be to flee for her life. When I asked her where she was from, she started to say, and then she stopped with tears in her eyes and said, "I'm sorry. I don't know how to say it, whether I live in Kyiv or whether I used to live in Kyiv." She was realizing in the moment just how dramatically her life had changed because of this senseless war. These are 3 stories of more than 10 million people, 6 million internally displaced, 4 million who have left Ukraine altogether, 4 million people who have relied on the big-heartedness of countries like Moldova, Romania, Poland, Slovakia, Hungary, and others across the region and the world to welcome and support all those leaving Ukraine in search of safety. Ukraine's neighbors are bearing the brunt of Europe's most significant refugee crisis since World War II. And I want these countries to know that they have a committed partner in the United States. And that is why the United States announced recently that we are prepared to provide more than $1 billion in new funding toward humanitarian assistance for those affected by Russia's war in Ukraine and its severe impact around the world. And it is why we are welcoming up to 100,000 Ukrainians and others fleeing Russia's aggression to the United States. We will continue to assist humanitarian efforts to help the people of Ukraine and all those fleeing Putin's violence. But as heart-wrenching as the stories are that I heard in Moldova and Romania, there are some stories we will never get to hear. Those of the people we saw in the images out of Bucha. We've all seen the gruesome photos. Lifeless bodies lying in the streets, apparently summarily executed, their hands tied behind their backs. As we work to independently confirm the events depicted in these images, I would remind this council that based on the currently available information, the United States has assessed that members of Russia's forces have committed war crimes in Ukraine. And even before seeing the images from Bucha, President Zelenski, along with others in the region, were reporting that children were being abducted, and we heard him say that today. Also abducted are mayors and doctors, religious leaders, journalists, and all who dare defy Russia's aggression. Some of them, according to credible reports, including by the Mariupol City Council, have been taken to so-called filtration camps, where Russian forces are reportedly making tens of thousands of Ukrainian citizens relocate to Russia. Reports indicate that Russian federal security agents are confiscating passports and IDs, taking away cell phones, and separating families from one another. I do not need to spell out what these so-called filtration camps are reminiscent of. It's chilling, and we cannot look away. Every day, we see more and more how little Russia respects human rights. And that is why I announced yesterday that the United States, in coordination with Ukraine and many other UN member states, will seek Russia's suspension from the UN Human Rights Council.
Given the growing mountain of evidence, Russia should not have a position of authority in a body whose very purpose is to promote respect for human rights. Not only is this the height of hypocrisy, it is dangerous. Russia is using its membership on the Human Rights Council as a platform for propaganda to suggest Russia has a legitimate concern for human rights. In fact, we will hear some of that propaganda here today, I know. And I will not dignify these lies with a response, only to say that every lie we hear from the Russian representative is more evidence that they do not belong on the Human Rights Council. 140 UN member states voted to condemn Russia over its unprovoked war and the humanitarian crisis it has unleashed upon the people of Ukraine. Here's my message to all of you. Now is the time to match those words with action and show the world that we can work responsibly. And I share President Zelenski's view that this moment requires responsible world powers and global leaders to show some backbone and stand up to Russia's dangerous and unprovoked threat against Ukraine and the world. The Secretary General said that confronting this threat is the Security Council's charge. It is, and it is also the responsibility of UN leaders and leaders around the world, every single member state with a voice in the GA. No one can be a shield for Russia's aggression. Suspending Russia from the Human Rights Council is something we collectively have the power to do in the General Assembly. Our votes can make a real difference. Russia's participation on the Human Rights Council hurts the Council's credibility. It undermines the entire UN, and it is just plain wrong. Let us come together to do what is right and do right by the Ukrainian people. Let us take this step to help them to start to rebuild their lives. And let us match the courage of President Zelenski, who we are so honored to have with us today. President Zelenski, I want you to know that we stand with the people of Ukraine as you face down this brutal attack on your sovereignty, on your democracy, and on your freedom. Thank you. I thank the representative of the United States for her statement, and I give the floor to the representative of Albania. Thank you, Madam President. Let me thank Ambassador Nusibe for having steered our work during the month of March and wish the UK and you, Madam President, full success in our common work during this month. Albania welcomes President Zelenski's presence to this meeting. His remarks are painful, and his account on what Ukraine is experiencing under Russian occupation is revolting. We stand by you, Mr. President, by your compatriots, all Ukrainians, for their heroic resistance, for their resilience that the entire world is admiring. You are not alone. You have the world on your side, because it's the side of the right, of the just, and as we hope, of victory. Slava Ukraini. Madam President, let me thank SG Guterres for his, again, very clear and powerful remarks. I also thank USG DiCarlo and Griffiths for their updates. This is the 14th meeting of the Security Council on Ukraine since the 31st of January, while the war of aggression has entered the second month. Let's establish a few basic yet meaningful facts. Russia has stalled, and its imperial dreams are nowhere. Taking Ukraine finally proved impossible. Kiev was too hard to swallow. Russian army is in disarray, but it has not stopped shelling and bombardments. But all this is not new, and all this is not news.
The real news that has horrified the world is what Russia is leaving behind. The unspeakable horrors, those soul-crushing images in areas from which Russia is withdrawing. Images of civilians executed with a bullet in the neck, sometimes with their hands tied behind their backs or shot dead in their bicycles. Images of mass graves overflowing with corpses. Images of carnage and devastation, including looted homes, rape, and sexual violence, acts usually attributed only to thugs. They spring from the same cruel impulses as the bombardment of cities, homes, hospitals, schools, and kindergartens by the Russian forces. Bucha is an open-air graveyard, the notorious facelift of the Russian aggression. Madam President, we have heard time and again, it is not Russia. Yes, but no. It will be hard, actually impossible, to convince anyone that the destroyed tanks that clutter the roads, the mines and booby traps left behind amidst the wreckage, and the bodies of civilians killed by arbitrary executions and laying in the streets amidst debris are staged scenes for propaganda. Who would believe that Russia aggressed Ukraine simply to protect civilians, while Ukraine is busy staging horror movies? You may muzzle media back home, but you cannot fool satellite images. You cannot blind independent reporters and human rights NGOs on the ground. Waiting for Russia to accept and tell the truth is waiting for Godot to arrive, and he never does. These are facts, hard and sickening proof of the atrocities committed, the ugly face of this madness. Such crimes, as documented by Human Rights Watch and verified by independent and respected professional reporters, those who are banned for the Russians call for answers, call for thorough investigation, for effective accountability, for justice. Prime Minister Rama called these crimes a terrible pain and a horrible shame. Russia has an international obligation to abide by international humanitarian law, the laws of war, including the Geneva Conventions of 1949 and its first additional protocol. Russia has an obligation to abide by the order of ICJ to immediately hold its military activity in Ukraine. But unfortunately, Russia has made another choice, not to respect any of it, and has cancelled itself from international law. But the law will pursue it. Russian army and its commanders cannot escape accountability. The name of the butcher of Mariupol, a criminal that has reduced an entire city to ashes and has made its citizens go from 3 meals a day to barely 3 meals a week, is engraved in the ruins of the city. This is why we will support the call to suspend Russia's participation in the Human Rights Council. The UNGA resolution that created the Council stipulates that, and I quote, members of the Council will respect the highest standards in the promotion and protection of human rights. As we see, Russia's standards are nose-eating, and its presence there is a farce, a desecration of the place that is called to be the sanctuary of rights. Dear colleagues, Russia has announced that it will now shift its focus on eastern Ukraine. This means that it will concentrate its brutality there in what may end up becoming a war of attrition. Russia has blocked the renewal of the OSCE International Observer Mission in Ukraine. This denies the international community the independent eyes it needs there. This anticipates, sadly, more war, further atrocities, other crimes, even more humanitarian disasters. This war continues to particularly affect women and children. Millions have been displaced, many of them alone, in search of safety and security. It is heartbreaking to see mothers write names and addresses in the back of their children so that they are recognized in case they end up being orphans. We welcome the efforts of OCHA and its partners to deliver assistance in support of the people in Ukraine and the millions of refugees in neighboring countries. Madam President, let me end with this note. Rarely has the outcome of a war been so disastrously the complete opposite of what it wanted to achieve.
Russia's army has been defeated by the outgunned and outnumbered Ukrainian resistance. Russia is isolated like never in its history. It has become the world's most sanctioned country in history. No country has ever seen itself transform in a matter of only 10 days from a global player into a financial and international pariah, to the point that it is obliged to find comfort in the support from North Korea and Syria. Dear colleagues, this aggression and its startling defeat have once and for all separated the fates of Ukrainians and Russians, because the case of Ukraine is also the cause of democracy against tyranny and kleptocracy. It is a fight between the will of the people against the vicious will of one, whose reckless actions have challenged everything we stand for, and who is directly responsible for the economic disruption and food insecurity which is affecting the entire world. He may choose to stop, withdraw troops, and quit Ukraine, or continue to descend in the very abyss he has created and face the consequences. I thank you. I thank the representative of Albania for his statement. I understand that we now have solved the technical problems, so I suggest we return to the video. Thank you. I would like to thank the delegation of Ukraine for sharing that video with us. The images are harrowing. Speaking in my national capacity, we are appalled by what we have seen and reiterate our solidarity with Ukraine. I resume my function as the Council President, and I now give the floor to the representative of Gabon. Je voudrais d'abord exprimer mon appréciation à l'ambassadeur des Émirats arabes unis pour sa présidence remarquable. Je remercie le secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, la secrétaire générale adjointe, Madame Rosemary Di Carlo, ainsi que Monsieur Martin Griffith pour leurs exposés respectifs. Je salue la participation à cette réunion du président Zelenski. Madame la Présidente, nous continuons d'assister impuissants à la guerre en Ukraine. Pendant que se déroule le décompte macabre des morts et des personnes déplacées, et que les combats se poursuivent au même rythme que la courbe des statistiques de pertes en hommes et en infrastructures civiles ne cesse de s'accroître. Un jour de guerre est décidément un jour de trop. Alors que le conflit est dans sa 6e semaine, le nombre de personnes déplacées dépasse à présent les 10 millions, dont près de 4 millions de réfugiés dans les pays voisins. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire effroyable,
dont les répercussions seront sans doute aggravées par les risques d'insécurité alimentaire dus à l'imprévisibilité des récoltes, avec là aussi des effets transrégionaux. Je voudrais à cet égard saluer la mise en place par le secrétaire général d'un groupe de travail sur l'alimentation, l'énergie et les finances pour réduire l'impact de la guerre. Madame la Présidente, les allégations concernant des violences, notamment sexuelles, contre les femmes, sont un sujet de très grande préoccupation. Mon pays est très préoccupé également par les attaques contre les infrastructures et les personnels humanitaires. Les travailleurs humanitaires qui s'activent sur les lieux de combat ne doivent jamais être la cible d'attaques armées. Ces derniers sont bien souvent le lien qui maintient les victimes de la guerre avec ce qui reste d'humanité lorsque les fondements sont renversés. Ces derniers doivent pouvoir acheminer l'aide humanitaire dans tous les lieux où elle est nécessaire, sans entrave et dans des conditions de sécurité garanties par toutes les parties. Des convois d'évacuation sécurisés doivent pouvoir être édifiés pour permettre le bon déroulement des évacuations des personnes qui souhaitent quitter les zones de combat. Il s'agit d'une aide vitale pour les quelques 18 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire en Ukraine. La situation à Mariupol, pour ne citer que cette ville, devient proprement intenable. La détérioration exponentielle des conditions de vie, voire de survie dans certaines localités, est très préoccupante. Plus encore lorsque les infrastructures civiles et la fourniture de services publics indispensables sont touchées. Nous sommes préoccupés par les risques de maladies résultant de pénuries d'eau dans certaines localités du pays, mais aussi des risques sanitaires découlant du manque d'accès à des soins de santé primaires ou spécialisés. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et tous ceux qui ne prennent pas part aux hostilités doivent pouvoir être secourus à tous les points de vue sans craindre pour leur vie. Madame la Présidente, la guerre est une horreur, une rupture à tout point de vue avec ce qui, en tant qu'humains, nous lie les uns aux autres. C'est pour tenter de réduire les effets de cette rupture que le droit international humanitaire existe, pour ne pas laisser libre cours à l'expression de la force, en fait pour suppléer, au moyen du droit, à la rupture du contrat humain. Toutes les parties doivent le respecter. Concernant les informations persistantes faisant état de massacres, d'exécutions sommaires, d'atrocités et autres crimes de masse visant les civils à Bucha, il est urgent qu'une enquête libre et indépendante, sous la houlette des Nations Unies, soit commanditée dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les victimes et sur les circonstances de ces exactions. Dans l'intervalle, il est primordial que ce Conseil ne perde pas de vue son rôle, celui de travailler à ramener la paix et la sécurité en offrant une alternative à la guerre. Le retour à la paix en Ukraine ne se fera pas par des échanges d'invectives. Madame la Présidente, cette guerre a assez duré et ses effets se font déjà sentir au-delà des frontières de l'Ukraine. De notre point de vue, l'équation se pose en termes de décision sur la mise en place d'un cessez-le-feu et sur la création des conditions d'un déploiement sûr et sans entrave de l'aide humanitaire nécessaire aux populations qui sont dans la détresse. Je voudrais réitérer l'appréciation de mon pays en direction des pays voisins de l'Ukraine qui continuent de se mobiliser pour l'accueil d'urgence des réfugiés. Nous les encourageons à accorder le même accueil à toutes les personnes en détresse sans distinction d'origine ou de race, y compris les ressortissants et étudiants africains. Nous demandons le respect de leur dignité et appelons à un traitement équitable de toutes les personnes en détresse. Il est urgent que les parties s'engagent résolument dans le temps de la négociation en vue d'un arrêt des hostilités. Nous appelons pour cela à la désescalade et à l'arrêt des combats. Il n'y a pas d'autre issue possible. Mon pays est attentif aux négociations qui se poursuivent actuellement entre les parties
notamment à Istanbul, et espère qu'elles aboutiront à court terme à un cessez-le-feu, afin de créer le climat de confiance et de mettre en place l'accalmie nécessaire pour que la diplomatie donne de la voix et que les armes se taisent. Je vous remercie. I thank the representative of Gabon for her statement, and I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Благодарю вас, госпожа председатель. Хотели бы прежде всего выразить признательность и благодарность делегации Объединенных Арабских Эмиратов за их председательство в марте. Благодарим генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло и Мартина Гриффитса за их брифинги. Выслушали президента Украины Владимира Зеленского. Хотим поблагодарить Мартина Гриффитса за его визит в Москву, в ходе которого, насколько мы можем судить, у него состоялись полезные встречи и обсуждения. Ему лучше, чем кому-то ни было известно, какие усилия Россия каждый день прилагает для организации гуманитарных коридоров. Однако свои обязательства, даже в рамках достигнутых с помощью международных посредников схем, целенаправленно не выполняет именно украинская сторона. Я не буду вас перегружать цифрами. Подробные сводки ежедневно публикует наше Министерство обороны. Отмечу лишь, что только из Мариуполя в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, нам удалось уже спасти 123,5 тысячи человек. В общей же сложности с начала специальной военной операции в Россию эвакуировано уже свыше 620 тысяч человек. Из них более 122 тысяч детей. И речь не идет о каком-либо принуждении или похищении, как это любят представлять наши западные партнеры. О добровольном решении этих людей свидетельствует множество видеороликов, доступных в социальных сетях. Госпожа председатель, сегодня была заявлена другая тема встречи, которая практически не обсуждается, поэтому я опущу эту часть и хочу воспользоваться виртуальным участием в нашем заседании президента Украины и обратиться непосредственно к нему. Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев. Мы об этом вчера подробно говорили на пресс-конференции. Владимир Александрович, мы все хорошо помним, как в 2019 году вы были избраны президентом Украины. С вашим избранием было связано много надежд, ведь вы шли на выборы с обещанием мира, окончания войны на Донбассе. В вас поверило русскоязычное население, права которого вы обязались защищать. Казалось, вот и та историческая несправедливость, когда после майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в злобную антироссию, идет в историю. Но этим надеждам не суждено было сбыться. И вот вы уже презрительно называете жителей Донецкой и Луганской народных республик особами. Вторя вашему предшественнику, который грозил, что дети дончан и луганчан будут гнить в подвалах. Вы призываете их уезжать в Россию. И вот вы уже ополчились на родной для вас русский язык, вводя, по сути, языковую инквизицию в стране, где русский является родным для как минимум 40% населения. А сегодня взрывы и снаряды звучат почти по всей территории, на всей территории Украины, не только на востоке, где они не смолкали 8 лет. И звучат они именно потому, что другого способа принести мир на Донбасс
к сожалению, не осталось. После того, как вы и ваши подчиненные категорически отказались выполнять Минские соглашения, приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов. Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но, к сожалению, правят бал. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за Холокост, но и за убийство сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев. Вы просто предпочли не замечать украинских неонацистов, делая вид, что их попросту нет. А они, к сожалению, есть, и их, к еще большему сожалению, очень много, а среди них много молодых. Откуда мы это знаем? Да они этого не скрывают, делают нацистские татуировки, украшают одежду свастиками и другими нацистскими символами, приветствуя друг друга как нацисты, не скрываются в соцсетях. Их особенно много в составе национальных батальонов, таких как Айдар, Правый сектор и Азов. И это было бы ладно, но они еще и действуют как нацисты, и убивают как они. Причем не только пленных российских солдат, мучениями которых потом бахвалятся в интернете, но и своих же. Ваши неонацисты и радикалы отличаются беспримерной жестокостью к мирному населению, которые они используют в качестве живого щита и устанавливают рядом с жилыми домами тяжелую артиллерию и РСЗО. Мы сегодня опять слышали огромное количество лжи о российских военнослужащих. У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов. Зачитаю здесь лишь некоторые из них. Это жестокие истории, но вы должны их услышать. Наталья Кудинова, мэр города, сбежал одним из первых, а затем украинская власть врала, что Россия не пропускает людей по гуманитарным коридорам. Женщин с детьми нацбатальон Азов под страхом смерти удерживал в подвалах и грабил на блокпостах мирных жителей. Бабушка с внучками рассказывала, как батальон Азов не давал выйти из подвала, и кто сделал шаг вперед, стрелял на поражение. На блокпосту Азова девушек и женщин раздевали догола и забирали золото и деньги, включая последние. Валентина Николаевна Борисенкова рассказывает, как украинские военные выгнали из частного дома на улице Краматорская женщину с 2 детьми и стреляли оттуда из миномета. Она со слезами на глазах ушла, выгнали из собственного дома ее. 2 деток у нее, выгнали хлопцы, повязки голубые у них. Это украинские опознавательные знаки. Марина Васильевна рассказывала, как ее пытали в подвале СБУ в Краматорске. Пристегнули меня в канализационной трубе. Когда узнали, что я русская, били, пытали электротоком, насиловали, угрожали привести несовершеннолетнюю дочь и с ней сделать то же. Шиповалова Ольга Георгиевна. Выехали из Мариуполя, из Мангуша уже 25 марта. Огневые точки ВСУ стояли между домами и во дворах школ, прикрываясь мирными жителями. По кварталу вокруг драмтеатра ездил украинский танк и производил беспорядочные выстрелы. Стрельба велась по жилым домам. На территории 69-й, 68-й, 5-й школы стояли танки. Видела своими глазами. Супорткина Ольга Сергеевна, школа номер 15 Мариуполя. С 25 февраля ВСУ заняли там свои позиции и уехали оттуда 7 марта. Стрельбу оттуда производили. Наш дом пострадал от обстрелов. 8-9 марта были очень сильные обстрелы, и именно целенаправленно было по домам.
Украинских военных спросили, зачем они это делают. Ответили, что пока весь русский дух не уничтожат, будут находиться там. Мародерство с их стороны началось сразу. Разграбили все магазины. Эвакуироваться нам помогли войска ДНР, довезли нас до Мангуша. Есть еще множество душераздирающих историй. Есть до смерти замученные русские и украинцы с выжженными свастиками на груди. Есть убитые мародерами и преступниками, которым раздали оружие, мирные граждане и иностранцы, гибель которых руководство Украины, вопреки фактам и здравому смыслу, пытается свалить на российских военных. И я говорил об этом и еще раз скажу. Это подлость. Это подлость думать о том, что российские военнослужащие способны на то, в чем их обвиняют. А теперь еще есть и откровенные преступные постановки с мирными украинцами, убитыми своими же радикалами, с тем, чтобы в лучших геббельсовских традициях обвинить в их смерти российскую армию. Убиты в тех районах, которые российские войска оставили после обнадеживших многих мирных переговоров в Стамбуле. То есть теперь выясняется, что зря оставили. Я говорю прежде всего о Буче. Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы, но увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которые продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов в городе не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствует сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи, где украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого белые повязки, то есть по мирным гражданам. Если вы смотрели внимательно видео, которое сегодня нам показывали, вы бы заметили, что на тех людях, которые лежат на земле, есть белые повязки, это мирные граждане. И то, что трупы на видео никак не похожи на те, которые пролежали на улице 3-4 дня. А по сенсационным и абсолютно антинаучным данным Нью-Йорк Таймс вообще с 20 марта. Повестись на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры, которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот. К сожалению, этим странам на саму Украину наплевать. Она для них была и есть всего лишь пешка в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют, но пока постараются продлить этот конфликт, поставляя туда побольше оружия и боеприпасов. Но самое главное, повторю еще раз, как мы докатились до той жестокости, которую проявляют националисты, например, из Азова. А вы, в данном случае обращаюсь к президенту Украины, в интервью американским СМИ стыдливо защищаете, говоря, что они такие, как есть. Хочу, чтобы вы задумались и очень надеюсь, что вы найдете решение этой ситуации, потому что оно зависит только от вас. Потому что мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекавшую кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить ту жестокость, о которой говорит. Вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать и Россию. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже. Другого выхода быть не может. Мы не бьем по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей. Потому и продвигаемся не так быстро, как многие ожидали. Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке и Сирии, стиравшие с лица земли целые города. Им их было не жалко, а нам жалко, потому что это близкие нам люди. Вот радикалам, правда, нечего терять. Им наплевать на мирных жителей. Они готовы утянуть за свою могилу хоть все население Украины, как это четко показала провокация в Буче. Не дайте Западу реализовать свои планы, Владимир Александрович. Примите правильное решение, необходимое для вашей страны, потому что Запад готов сражаться на Украине до последнего украинца. Примите это решение сейчас. Ведь реальную ситуацию на фронте вы прекрасно знаете. Потом может быть поздно. Благодарю вас.
I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I now give the floor to the representative of Ireland. Thank you very much, Madam President. And I'd also like to thank the Secretary-General and our other briefers this morning. I want to express a very warm welcome to President Zelenski being with us this morning. President Zelenski, your courage, your leadership, and the courage of the Ukrainian people are an example to all of us. Secretary-General, on the 24th of February, as Russia launched a large-scale invasion of its neighbour Ukraine, you told the world that Russia's action was wrong, that it was against the Charter, that it was unacceptable. We agreed with you. However, you also told us that this invasion was reversible and called on President Putin to end this war to save innocent lives. We echoed those calls. Sadly, 40 days later, our call has been left unanswered. Instead, over the last 40 days, we have witnessed unprecedented levels of destruction and human suffering. We are watching cities pounded by Russian artillery. We are seeing millions forced to flee their homes, seeking refuge from Russian aggression. Just minutes ago, here in this chamber, we have seen the utterly shocking images of civilians lying dead in the streets of Bucha and elsewhere in Ukraine. Some, we know, are piled into improvised mass graves. Simply harrowing. So many innocent lives lost on our watch as our pleas for peace go unheeded. The attempts here today to deny Russian culpability are frankly appalling in their cynicism, and I see them as an insult to the memory of those slaughtered civilians. Madam President, we roundly condemn the atrocities reportedly committed by the Russian armed forces in a number of occupied Ukrainian towns. The images from Bucha and other towns in the Kyiv region liberated by Ukrainian forces are horrifying. We here cannot suspend our humanity. Our thoughts, first and foremost, must be with the families of those killed. Their pain at the loss of their loved ones in such an unspeakable manner is almost unimaginable. Let's be clear. The Russian authorities are responsible for these atrocities committed while they had effective control of the area. The Russian authorities are subject to the international law of occupation. There can never be impunity from such crimes. Never, ever. Not in Bucha, not in any other town or village, ever. Where crimes have been committed, they must be fully investigated and evidence preserved so that these crimes can be prosecuted by domestic and international courts, including the International Criminal Court. Ireland will continue to support efforts to ensure robust and independent investigation of all violations of international law. We must have accountability and justice for the victims and for the survivors of this war. We at this table share that responsibility in face of such atrocity. We call on the Russian Federation to abide by the order of the International Court of Justice and to immediately cease its military action and withdraw from the entire territory of Ukraine. Madam President, in the last 40 days, we have seen a horrific humanitarian disaster unfold in Ukraine because of the Russian Federation's unprovoked and unjustifiable further invasion of that country. A country where just weeks ago, citizens lived in relative peace and prosperity, and one which has been transformed now into one where families lack access to basic necessities, where basements have become bomb shelters, where millions have become IDPs and refugees. The use of explosive weapons in populated areas has had a devastating impact on civilians in the midst of active hostilities. Once again, we call for the parties to the conflict to comply with international humanitarian law,
including the obligation to direct attacks only against military objectives, the prohibitions against indiscriminate and disproportionate attacks, and the obligation to take all feasible precautions in attack. We have heard increasing allegations of sexual violence by Russian soldiers. You referred to this morning, Secretary General. We must stress that conflict-related sexual violence can constitute a war crime. The perpetrators of such crimes must be accountable. They must be held accountable. They will be held accountable. Sexual violence is another abhorrent crime of this war that cannot go unanswered. We again reiterate the need for full, safe, and unhindered humanitarian access to those in need, as called for today by Martin Griffiths. Secretary General, we again echo your call for Russia to implement an immediate humanitarian ceasefire. It is the very least the aggressor can do. It is way past time. As we know, the reverberations of this war are reaching far beyond Ukraine. It's unacceptable that Russia's war of choice against Ukraine is also having, and will continue to have, significant spillover effects across the globe. Deterioration of food security, surging energy prices, increasing poverty. The most vulnerable and impoverished in developing countries will suffer the most. We utterly reject that. Madam President, it is our collective responsibility here at this table to maintain international peace and security, nothing less. This is why we call on the Russian Federation to stop this war, to stop its unlawful attempts to establish occupying authorities, to stop destabilizing the democratic foundations of the Ukrainian state. Such steps are yet further reprehensible violations of Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. It gets harder each time to say this, but it is never too late to do the right thing and to end this war now. Thank you, Madam President. I thank the representative of Ireland for her statement, and I now give the floor to the representative of Brazil. Thank you, Madam President. Let me start by thanking Ambassador Nusseibe, along with her team at the UAE mission, for competently navigating the work of the Security Council in March. I welcome His Excellency, Mr. Volodymyr Zelenski, President of Ukraine, in the Council today. I would like to thank the Secretary General, Antonio Guterres, Under Secretary General for Political Affairs, Rosemary DiCarlo, and Under Secretary General for Humanitarian Affairs, Martin Griffiths, for their updated presentations about the situation in Ukraine. Madam President, as we enter into the 6th week of hostilities in the Ukrainian territory, we continue to witness appalling images of human suffering. The recent reports of acts of violence against civilians in Bucha, Irpin, Kharkiv, Donetsk, and other places affected by the conflict are extremely worrying, according to the statement by the ICRC. We call for a really independent and thorough investigation of all reported violations with the full cooperation of both parties to the conflict, without prejudging any conclusions, and underscore the need for perpetrators to be held accountable. The international community is witnessing for too long appalling scenes of destruction of once peaceful cities, with shocking images from the conflict and the desperation of thousands of civilians trapped in the battlefield, with no food, no water, and no electricity. Once again, we renew our pleas for a broad, effective, and immediate cessation of hostilities in Ukraine. Only after the silence of the guns and the withdrawal of troops are achieved will it be possible to halt the immense costs of human suffering this conflict has brought. Madam President, the General Assembly has recently adopted a resolution
on the humanitarian situation in Ukraine. As we said on that occasion, the General Assembly could not become a bystander of the shocking consequences of the conflict. And, as we added last week in this chamber, neither can the Security Council. As the main UN organ with primary responsibility for the maintenance of international peace and security, the Security Council has the mandate and the responsibility to address this situation in an effective manner. Nevertheless, our assessment is that the Security Council is failing in its role to help in supporting efforts to foster a constructive dialogue between the parties, with the aim of brokering an effective peace settlement to this conflict. We deeply regret that the Security Council has not been able to speak with one voice throughout the crisis. Promoting compliance with international humanitarian law, protecting civilians, calling for peace, these are objectives that should unite rather than divide us. We should strive to create the conditions for, on the one hand, invigorating the political negotiations, and, on the other, reaching an understanding on practical measures to minimize human suffering in Ukraine. Civilians wishing to flee the hostilities must be able to do so in safety, and those who decide to stay cannot become targets of attacks. In the same vein, parties must grant safe passage to relief consignments to those in need. Once again, Brazil reiterates the call for all parties to fully respect and ensure respect for international humanitarian law. The causes of conflict, whatever they are, do not undermine the obligations of all parties have to guarantee that civilians should be protected, that the wounded receive medical care, that humanitarian assistance reach those in need, and that detainees be treated humanely in all circumstances. There must be no politicization of humanitarian actions, nor selective application of international humanitarian law. Also, geopolitical objectives must not supersede the endeavor for peace, nor prolong the human suffering caused by war. Madam President, this conflict and its associated sanctions, apart from the enormous human suffering and devastation caused in Ukraine, is having spillover effects in the entire world, especially through increased prices of oil, gas, grains, and fertilizers, among others. Food insecurity has become an even greater threat to the world's poorest people, above all in developing countries. The longer this conflict persists, the higher the risk of further instability, hunger, and devastation in Ukraine and around the world. It is high time to return to the path of dialogue and diplomacy for a peaceful settlement of the conflict. We urgently need the cessation of hostilities. De-escalation of tensions and negotiations are the only way out of this conflict, not only for the countries directly involved, but also for the entire world. I thank you, Madam President. I thank the representative of Brazil for his remarks, and I now give the floor to the representative of Kenya. Thank you, Madam President. I congratulate you on assuming the presidency of the Security Council for April and assure you of my delegation's full support. I listened closely to the remarks by the Secretary General and his Undersecretaries General, Rosemary DiCarlo and Martin Griffiths, hoping to hear that our fears that the war in Ukraine has entered a new, more dangerous phase were exaggerated. Sadly, they offered no such comfort. Instead, we are left with the words of His Excellency Volodymyr Zelenski, the President of Ukraine, who has described the horrifying suffering of civilians in Bucha and other towns and neighborhoods in Ukraine. His account of the atrocities
is in stark contrast to that of our colleague in the Security Council, the representative of the Russian Federation. But the fact that the truth in Bucha is contested is the surest sign that we stand on the precipice of more widespread abuses of human rights. In April 1994, even as genocide engulfed Rwanda, there were members of the Security Council contesting the horrifying truth that 1 million people were being murdered. We should stand warned that the inability of the Council to establish the facts and accordingly attribute responsibility may enable the risk of escalation into far worse crimes. Beyond the city of Bucha, Madam President, we're extremely worried about the safety of civilians who are trapped in other besieged cities and villages, such as Mariupol and Kherson. Our actions today should seek to prevent what we have witnessed happen in Bucha take place in Mariupol and Kherson. While we debate who is responsible for the horrors of Bucha, it is incontestable that what started as a special military operation is now a war, and that what began with reassurances of limited aims, not targeted at civilians, has led to thousands of dead civilians and millions of refugees and internally displaced. No one can doubt that there are flagrant violations of international law, international humanitarian law, and the UN Charter underway in Ukraine. Kenya condemns the abuses undertaken in the past few weeks and those in the eastern provinces of the country during the years that the conflict has raged. Madam President, the war in Ukraine is today's most dangerous threat to the maintenance of international peace and security. It is the latest assault by the most powerful states against the multilateral order. Their continued abuse of the Charter created growing cracks over the years in the global security order. Now the bottom has fallen out. Ukraine may now become a model for a new generation of disastrous wars on multiple continents. Millions of refugees are being created, and there will be many more as the economic effects of the war produce and intensify conflicts elsewhere. Accelerating food and energy prices are plunging millions into worse forms of poverty. The UN, as a forum for solutions to humanity's most pressing problems, is losing prestige and its historical standing. President Zelenski has left us with ideas for Security Council reform that we need to consider seriously. Things have fallen apart, and the center cannot hold under these assaults on our United Nations. We must reform. There are no easy solutions. Even a negotiation that is not properly structured to protect the people and sovereignty of Ukraine could be the prelude to a wider war. For now, we urge the following urgent steps, understanding their limits due to the continued inability of the Security Council to act decisively. We call for an impartial and prompt United Nations investigation into the atrocities against the civilians in Bucha and other towns in Ukraine. This calls for an immediate end of all hostilities to guarantee unfettered access by the investigating teams. We urge the conflicting parties to immediately make clear to their military personnel that they will be held to account on the basis of command or superior responsibility if they violate the international laws that regulate warfare. We commend Ukraine's neighbors for opening their borders to refugees of multiple nationalities from Ukraine. We continue to urge them to ensure that the thousands of affected Africans be treated in accordance with international humanitarian law and basic dignity. We commend OCHA and many other organizations and individuals who have come to the aid of the deserving people of Ukraine. In this regard, we welcome the third UN-organized humanitarian convoy that reached thousands of people in need in Sumy and other cities. We call for the urgent activation of safe passages with no restrictions
and call for unimpeded humanitarian access to the many in need, particularly those in Mariupol, Kherson, and other besieged cities. We also urge the Security Council to reassure the world of its relevance by approaching the other conflicts with renewed vigor. The humanitarian crisis caused by conflict in Afghanistan, in Haiti, the Horn of Africa, the unfolding situation in the Korean Peninsula, Lebanon, Libya, Myanmar, Palestine and Israel, Syria, Yemen, and the Sahel deserve our urgent attention. We look forward to the Secretary General rallying the international community to deploy resources to cushion the most vulnerable from the effects of the conflict in Ukraine. We reiterate our call for the cessation of hostilities to allow humanitarian operations under clearly defined contact lines and humanitarian passages. Madam President, I finish by reaffirming Kenya's recognition of the inviolable rights of Ukraine to its sovereignty, territorial integrity, and political independence. I thank you. I thank the representative of Kenya for his statement, and I now give the floor to the representative of Mexico. Señora Presidenta, le deseamos éxito durante su presidencia este mes y reconocemos el trabajo de Emiratos Árabes Unidos en la conducción del Consejo de Seguridad el mes pasado. Agradecemos las presentaciones del secretario general y de los subsecretarios Di Carlo y Griffiths y reconocemos la participación del presidente Volodymyr Zelenski en esta sesión del Consejo de Seguridad. Le hemos escuchado con la mayor atención y con el respeto que nos merece su investidura. También hemos visto con horror las imágenes que nos ha compartido. Son el mural de Guernica, recreado una vez más con víctimas civiles. Desde hace 6 semanas, el mundo sigue con consternación las consecuencias devastadoras de la invasión de Rusia sobre Ucrania. A través de 2 resoluciones de la Asamblea General, la comunidad internacional se ha pronunciado de manera contundente, deplorando dicha invasión, exigiendo el cese inmediato de las hostilidades y de cualquier ataque contra la población civil o la infraestructura de carácter civil, y ha señalado la urgencia de que llegue la asistencia humanitaria de forma expedita, segura e irrestricta. La Corte Internacional de Justicia exigió también la suspensión inmediata de las operaciones militares en territorio de Ucrania. Toca a las Naciones Unidas actuar como garante del cumplimiento de las decisiones de la Corte. Todos los mecanismos de solución pacífica de las controversias que establece el derecho internacional deben canalizarse hacia ese objetivo común. Lamentablemente, las hostilidades continúan y las afectaciones civiles aumentan, y junto con ellas aumentan las necesidades humanitarias de la población, incluidas cada vez con mayor urgencia la de los refugiados y los desplazados internos. Las imágenes de las calles en Bucha y en otras ciudades que han circulado profusamente en los últimos días han conmocionado al mundo. Condenamos de manera enérgica las atrocidades que en ellas se reflejan. No hay absolutamente nada que las justifique. Proteger a la población civil es una responsabilidad irrenunciable de la comunidad internacional. Como lo ha señalado la alta comisionada para los derechos humanos, las graves violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos obligan a mantener la posibilidad de que efectivamente
se haya incurrido en crímenes de guerra. México respalda cabalmente la declaración del secretario general para que se realicen a la brevedad investigaciones imparciales que permitan identificar responsables y una eficaz rendición de cuentas. Igualmente, seguimos con atención el trabajo de la Corte Penal Internacional y apoyamos al fiscal que se encuentra en proceso de investigar supuestos crímenes internacionales cometidos en Ucrania, así como a la Comisión de Investigación Independiente creado con esos mismos propósitos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sus informes serán determinantes. Las consecuencias de esta guerra han sido terribles. Su impacto dramático tendrá también efectos graves en el mediano y el largo plazo, no solo en la región, sino en todo el resto del mundo. Como lo ha dicho con claridad el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, millones de personas pagarán en carne propia el precio de este conflicto. Habrá escasez de alimentos básicos en muchas regiones que ya de por sí eran inseguras y frágiles. Con todas las dificultades que implican y la urgencia que conllevan, los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente al drama humanitario son solamente temporales. La solución de fondo es, como aquí se ha dicho, un cese inmediato de las hostilidades y un acuerdo político que restaure la negociación por la vía diplomática. Apoyamos decididamente las gestiones del subsecretario Griffiths para acordar pausas humanitarias que permitan crear las condiciones en el terreno para que llegue con mayor fluidez la asistencia humanitaria. México reconoce y encomia el trabajo de todos los actores humanitarios involucrados en Ucrania, así como la solidaridad de los países vecinos que han recibido a millones de refugiados y los esfuerzos de mediación de distintos países y diferentes actores. Esperamos que este Consejo, con apego estricto al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, cumpla con su responsabilidad y contribuya efectivamente a poner fin a la guerra y a restaurar la paz. Gracias, Presidenta. I thank the representative of Mexico for his statement, and I now give the floor to the representative of India. Thank you, Madam President. Let me begin by thanking Secretary General Antonio Guterres for his presence and remarks on the situation in Ukraine. I also thank USG Rosemary DiCarlo and USD Martin Griffiths for their respective briefings on the security and humanitarian situation. We thank the participation of His Excellency, the President of Ukraine, at today's meeting. I also take this opportunity to thank the United Arab Emirates and Ambassador Lana Nusaiba for their excellent presidency. Madam President, the situation in Ukraine has not shown any significant improvement since the Council last discussed the issue. The security situation has only deteriorated, as well as its humanitarian consequences. Recent reports of civilian killings in Bucha are deeply disturbing. We unequivocally condemn these killings and support the call for an independent investigation. We hope the international community will continue to respond positively to the humanitarian needs. We support calls urging for guarantees of safe passage to deliver essential humanitarian and medical supplies. Keeping in view the dire humanitarian situation in Ukraine, India has been sending humanitarian supplies to Ukraine and its neighbors, which include medicines and other essential relief material. We stand ready to provide more medical supplies to Ukraine in the coming days.
India continues to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterates its call for immediate cessation of violence and end to hostilities. We have emphasized right from the beginning of the conflict the need to pursue the path of diplomacy and dialogue. When innocent human lives are at stake, diplomacy must prevail as the only viable option. In this context, we take note of the ongoing efforts, including the meetings held recently between the parties. The impact of the crisis is being felt beyond the region, with increasing food and energy costs, especially for many developing countries. It is in our collective interest to work constructively, both inside the United Nations and outside, towards seeking an early resolution to the conflict. Allow me to reiterate the importance of UN guiding principles of humanitarian assistance once again. Humanitarian action must always be guided by the principles of humanitarian assistance, which is humanity, neutrality, impartiality, and independence. These measures should never be politicized. We continue to emphasize to all member states of the UN that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of states. I thank you, Madam President. I thank the representative of India for his statement, and I now give the floor to the representative of China. 谢谢主席女士。主席女士，我首先要祝贺你担任安理会本月轮值主席。同时呢，我也要感谢努塞贝大使和阿联酋团队作为3月份安理会主席所做的出色的工作。主席女士，推动乌克兰局势降级，尽早停火止战，是国际社会的迫切期待，也是中方的强烈愿望。我们多次强调，对话谈判是开启和平之门的唯一出路。俄罗斯、乌克兰已经举行多轮谈判，我们欢迎双方坚持和平谈判的大方向，克服困难和分歧，为全面解决危机不断积累条件。国际社会要为双方谈判营造有利条件和环境，为政治解决开辟空间，不要设置障碍，增添阻力，更不要火上浇油，激化矛盾。要全力防止局部冲突扩大化。中方高度重视乌克兰人道问题，支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措。当前冲突仍在持续，我们呼吁当事方遵守国际人道法，保护平民和民用设施安全，最大限度减少平民伤亡，确保人员撤离和人道准入通道的安全通畅，保障妇女儿童、伤员战俘的基本权利。人道问题不应被政治化，乌克兰和周边国家的人道需求巨大，国际人道机构仍应保持中立、公正，积极动员协调更多资源，为挽救生命、保护平民做出不懈的努力。中方已经并将继续向乌克兰和周边国家提供人道主义援助。根据国际人道法，平民在武装冲突中应免遭任何形式的暴力，针对平民的袭击不可接受，也不应该发生。有关布查镇平民死亡的报道和画面令人十分不安，事件的相关情况和具体原因必须查清。任何指控都应基于事实，结论得出之前，各方应保持克制，避免无端指责。主席女士，正如古特雷斯秘书长所说，
乌克兰危机的溢出效应正在对世界，特别是发展中国家产生巨大的影响，这值得高度重视，必须加强管控。制裁不是解决问题的有效手段，反而会加速危机的外溢，带来新的复杂问题。在全球化深入发展、人类命运紧密相连的今天，实施全方位、无差别的制裁，无异于将世界经济政治化、工具化、武器化，引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链、供应链等领域的严重危机，危及国际社会数十年的发展成果，让各国民众付出沉重的代价。广大发展中国家不是冲突的当事方，不应被卷入矛盾，更不应被迫承担地缘冲突和大国博弈的后果。世界主要经济体要负起责任，管控危机外溢风险，维护全球市场稳定和世界经济的复苏势头。主席女士，冷战已经结束30多年，欧洲发生这样一场地缘政治的悲剧，值得深刻反思。各国主权和领土完整都应得到尊重，中小国家不应被推向大国对抗的前沿。各国都有权独立自主决定外交政策，不应被迫选边站队。各国的安全不可分割，一国的安全不能以损害他国安全为代价。我们呼吁美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话，直面多年来积累的矛盾，找到解决问题的办法，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全架构。在乌克兰问题上，中方不谋求地缘政治私利，没有隔岸观火的心态，更不会做火上浇油的事情。我们真诚期待的目标只有一个，就是和平。中方将继续劝和促谈，为解决乌克兰危机发挥建设性、负责任作用。谢谢你，主席女士。I thank the representative of China for his statement, and I now give the floor to the representative of France. Madame la Présidente, je salue la participation du président Zelenski à cette réunion et à travers lui le courage et l'esprit de résistance du peuple ukrainien. La France se tient à vos côtés. Je remercie le secrétaire général, la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de leurs interventions. La guerre d'agression que la Russie livre contre l'Ukraine a franchi ces derniers jours un nouveau cap dans l'horreur. Les images de charniers, d'exactions de masse contre des civils dans les localités du nord de l'Ukraine, à Bucha, à Borodianka, Motyine, ont suscité la condamnation et l'indignation partout dans le monde. Nous exprimons toute notre compassion pour les victimes, toute notre solidarité avec les Ukrainiens et restons bien entendu sous le choc des images effroyables qui viennent d'être diffusées dans la vidéo plus tôt ce matin. La France condamne avec la plus grande fermeté les exactions massives commises par les forces russes. Ces exactions pourraient être constitutives de crimes de guerre, mais aussi de crimes contre l'humanité. Les manœuvres de désinformation utilisées par la Russie pour dissimuler ces crimes ne surprennent malheureusement personne. Une fois encore, Moscou ajoute à l'indignité du meurtre de civils et du massacre d'enfants celle du mensonge, du cynisme et du négationnisme. Madame la Présidente, face à ces crimes odieux, la France appelle à ne pas céder à la haine et appelle à agir
autour de plusieurs axes. Premièrement, il nous faut maintenir une pression la plus forte possible pour contraindre les autorités russes à mettre fin à une guerre qui ébranle la sécurité mondiale et, comme cela a été discuté, bien au-delà de l'Europe, notamment la sécurité alimentaire. La France reste totalement engagée pour y contribuer, notamment avec ses partenaires européens, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ainsi que dans le G7. Elle poursuivra aussi son appui déterminé aux autorités ukrainiennes sous toutes ses formes. Deuxièmement, les crimes commis en Ukraine ne doivent pas rester impunis. Des enquêtes crédibles, indépendantes, doivent être menées afin de permettre aux juridictions nationales et internationales compétentes de juger les responsables de ces atrocités. Nous appelons en particulier la Russie comme l'Ukraine à coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale et avec la commission d'enquête établie par le Conseil des droits de l'homme. Madame la Présidente, la Russie poursuit avec détermination et avec méthode sa guerre en Ukraine, avec son lot de destruction et de souffrances indescriptibles. Nous appelons au respect du droit international humanitaire. Les civils, y compris les enfants et les personnels humanitaires, doivent être protégés. Il en est de même pour les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, les écoles. Nous saluons la mobilisation des pays frontaliers de l'Ukraine, qui jouent un rôle absolument majeur dans l'accueil des réfugiés. L'hospitalité dont ils font preuve fait honneur à l'Europe. L'Union européenne a notamment mobilisé un paquet de plus de 500 millions d'euros de soutien d'urgence à l'Ukraine. Et le Conseil européen des 24 et 25 mars dernier a également prévu la mise en place d'un fonds fiduciaire de solidarité avec l'Ukraine. La France prend également sa part avec 100 millions d'euros d'aide humanitaire. Nous soutenons les efforts du secrétaire général et de Martin Griffiths pour obtenir un cessez-le-feu humanitaire, pour permettre l'évacuation des civils de toutes les villes assiégées et l'accès de l'aide humanitaire. Tous les efforts doivent être faits en vue de parvenir à la cessation des hostilités. C'est une première étape indispensable vers un règlement durable du conflit. C'est un signal nécessaire à la crédibilité de l'engagement russe dans toute négociation. La France est déterminée à continuer à contribuer aux efforts de paix, notamment en soutenant les autorités ukrainiennes dans la recherche d'un règlement politique une fois qu'un cessez-le-feu aura été mis en place, ainsi bien sûr que par le maintien de canaux de dialogue avec la Russie. Madame la Présidente, comme l'a rappelé le 3 avril le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Le Drian, la France reste totalement engagée pour mettre fin à cette guerre d'agression, dont le coût humain, dont l'impact humanitaire sont chaque jour plus graves. Face à l'horreur et face à la dévastation de l'agression russe, la France réaffirme sa solidarité et son soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Et nous appelons le peuple russe, qui est également victime dans cette guerre, à continuer de trouver les moyens d'exprimer son opposition à ce conflit, en dépit de la répression. C'est nécessaire pour rompre avec la logique de haine dans laquelle Vladimir Poutine veut enfermer les Ukrainiens et les Russes. Je vous remercie. I thank the representative of France for her statement, and I now give the floor to the representative of Norway. Thank you, President. I thank the briefers for their valuable inputs. Norway also expressed its utmost support to you, Secretary General, to make full use of your good offices in search for a peaceful solution. I want to thank President Zelenski, through you, Ambassador, for his strong testimony this morning and for the heroic fight the President, the Ukrainian government, and the Ukrainian people are engaged in for your country and for the peace and freedom of us all. We are with you and we support you. As we heard from President Zelensky and have seen this weekend, the need for peace could not be more urgent. For more than 40 days and nights, attacks from Russia have continued to batter the Ukrainian people and their cities, causing death and destruction. And the suffering is escalating. We too are appalled by the reports coming out of the areas around Kyiv and other regions. We are deeply shocked by the atrocities committed against civilians in places that have been held by the Russian forces, including Bucha. The images are distressing: dead bodies on the roads and in mass graves,
homes, schools, hospitals, and other civilian infrastructure destroyed, and reportedly left mined. President, Russia is desperate to hide the truth about the war, but atrocities must be investigated, and those responsible must be brought to justice. In this respect, we welcome the establishment by the Human Rights Council of a Commission of Inquiry on Ukraine to investigate all alleged violations of international humanitarian law and human rights law. And we also welcome that the ICC has opened an investigation into the situation in Ukraine. We urge Russia and everyone holding evidence to fully cooperate with these investigations. We cannot allow there to be impunity for war crimes being committed in Ukraine. The world is watching. President, Russia's unprovoked and illegal war against Ukraine, a free and sovereign country, is also an attack on democratic values and on freedom. It is a blatant violation of international law and the very principles of the UN Charter. And as the Secretary General underlined this morning, this Council has a responsibility. We must do everything in our power to end the war and to mitigate its impact. Let me repeat the message by the Norwegian Prime Minister Støre gave to President Putin when they spoke on Thursday. He urged him to cease the hostilities and emphasized that Russia must ensure rapid, safe, and unimpeded humanitarian access to the civilian population, particularly in Mariupol. He stressed also the need to find a negotiated solution to end the war. President, the suffering is widespread. Russia's war is causing the largest humanitarian crisis in Europe since the Second World War. A quarter of the Ukrainian population has now been displaced, and cluster munition will continue to maim and kill long after the conflict has ended. The reconstruction, when it comes, will take years. Ukraine has been set back decades in its economic development, and the consequences of this war will be felt by generations of Ukrainians. Russia's war is also being felt globally, exacerbating other humanitarian crises and causing a serious negative effect on the agricultural sector with a global rise in food insecurity and increased prices of fuel and fertilizers. President, before concluding, let me be very clear. Russia must abide by international law. It must comply with the order of the International Court of Justice to immediately suspend this military operation and to withdraw its troops from Ukraine. The killing and destruction must end. Russia must stop its illegal war. Thank you. The representative of Norway for her statement, and I now give the floor to the representative of Ghana. Thank you very much, Madam President. I congratulate the UAE for its successful presidency in the preceding month and wish you and the UK delegation the very best for this month. Let me begin by thanking the Secretary General for his statement to the Council and welcoming the briefings of USG Rosemary DiCarlo and USG and Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths on the prevailing situation in Ukraine and the coordinated humanitarian response of the United Nations agencies in the face of difficult operational challenges on the ground. I also welcome the virtual participation in this meeting of the President of Ukraine, His Excellency, Mr. Volodymyr Zelenski. My delegation has taken careful note of the Ukrainian President's remark, noted his country's steadfast commitment to peace, and encouraged the path of dialogue and diplomacy in finding a settlement of this needless war. Madam President, the prolongation of the war in Ukraine continues to be a situation of deep concern for Ghana. We are particularly disturbed by the increasing humanitarian cost arising from the unjustified aggression by the Russian Federation against Ukraine. We have observed with pain the unbridled bombardment of civilian populated areas as well as civilian and other critical infrastructure
without regard to the customary norms of international law and the principles of international humanitarian law relating to armed conflict. Ghana is gravely concerned by the reports of alleged gross violations of international humanitarian law and international criminal law since the onset of the invasion, including emerging reports and images of human rights violations and the killings of civilians in Mariupol, Chernihiv, Kharkiv, and areas on the outskirts of Kyiv, such as Bucha. We support the call by the Secretary General for an independent, impartial, and thorough investigations to establish the facts, gather the evidence, and to hold all perpetrators of such atrocious crimes accountable for their actions. The killing of children, the aged, medical personnel, humanitarian workers, and journalists are deplorable, and we condemn all such acts unreservedly. We urge restraint on all sides and re-emphasize the urgency of an unconditional cessation of hostilities nationwide to enable the evacuation and safe passage of civilians and facilitate the delivery of life-saving aid to the people in the cities that remain under siege. Humanitarian agencies require unobstructed access to reach people in need of food, water, and medicine and other critical supplies, and all parties must guarantee such access. The ravages of both the global COVID-19 pandemic and the situation in Ukraine demonstrates the interconnectedness and interdependence of states and reinforce the need for a unified international response in support of the path of dialogue and diplomacy. Madam President, we have followed closely the direct negotiations between the conflicting parties and note the progress made in the fourth round of consultations which took place in Istanbul on 29th of March 2022. To sustain the negotiations, we urge a restraint in the ongoing hostilities and a follow-through of the express commitments to resolve the security concerns of the parties. In furtherance of the efforts of the parties, the Council must at this time focus attention on supporting confidence-building measures that facilitate a negotiated settlement of the immediate conflict and the wider question of European security on the basis of international law and other internationally agreed frameworks. The convergence of the parties and the international community on these matters would be the only way to end the tensions, bridge the differences between the parties, and forge a unified position on the situation in Ukraine. I thank you for your kind attention. I thank the representative of Ghana for his statement, and I now give the floor to the representative of the United Arab Emirates. Thank you, Madam President, and I'd like to join others in congratulating you and your team for assuming the presidency and wishing you a productive month. I'd also like to thank the Secretary General, the Under-Secretary General for Political and Peacebuilding Affairs, and the Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and the Emergency Relief Coordinator for their helpful briefings. We also thank President Zelenski for his address to this Council. We have once again heard in this Council deeply sobering and concerning reports from the ground, including from Martin Griffiths and Rosemary DiCarlo. And with every meeting, the Council is reminded of the rapidly deteriorating humanitarian situation on the ground in Ukraine. 1/4 of the country's population have fled their homes. And the rising death toll and the destruction of critical civilian infrastructure are a grim reflection of the tragic human cost of war. The images coming out of Bucha and other towns and cities are shocking. The alleged crimes they entail are of the utmost gravity. And first and foremost, as others have said, we must establish what has happened here with the cooperation of all parties. It is imperative that we do not get caught up in a war of narratives in addition to the conflict that is ongoing. Indeed, we need to allow for the existing mechanisms to investigate the facts on the ground impartially so that justice for all victims can be served, and we acknowledge the Secretary General's call for that independent investigation, as well as last week's appointment of the members of the Human Rights Council's Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. As we enter the 6th week of conflict, we believe that an immediate cessation of hostilities throughout Ukraine is imperative to move towards a peaceful solution to the war in Ukraine. And we take note of efforts to reach a diplomatic resolution to the conflict, and we see the ongoing negotiations and several rounds of negotiations between Russia and Ukraine as a very positive development.
We remain hopeful that these efforts at the negotiating table can urgently translate into de-escalation on the ground, and we urge others to support these efforts. We also welcome the readout from Mr. Griffiths on his meetings with senior Russian officials, as well as his upcoming meetings with Ukrainian officials. Establishing a viable humanitarian ceasefire could be a stepping stone for broader negotiations and eventually a sustainable peace. However, until a cessation of hostilities is achieved, the priority must be to work towards protecting and alleviating the suffering of civilians. And in addition to the points we made during the last Council meeting on Ukraine on 29th March, I want to focus here on 4 additional points for the Council's consideration. First, as others have done, we all need to continue to reaffirm the need for all parties to abide by their obligations under international humanitarian law, in particular the protection of civilians and the respect for the principles of distinction and proportionality that are paramount in conflict. Second, the difficulties in providing relief and humanitarian access need to be addressed immediately and can be addressed quickly. It's critical to find either local or broad-based agreements for security guarantees to allow for the safe provision of humanitarian assistance and for civilians to voluntarily evacuate safely. And these are initial confidence-building measures that can be developed down the line and should also be encouraged, including the proposals left by Mr. Griffiths with the government in Moscow. Third, as the ICRC has noted, false narratives and disinformation has the potential to cause real harm for humanitarian organizations on the ground. The use of digital technologies that amplify the spread of harmful information, including misinformation, disinformation, and hate speech, is a true challenge in conflict zones. And these phenomena are not new, but technology has greatly increased the scale and speed at which harmful information reaches target audiences online. And this is particularly concerning in crisis settings where information can influence the dynamics and behavior on the ground and can put communities and humanitarian responders at risk. Fourth, at a time of conflict, protecting civilians, of course, must be our top priority. However, we should not forget the impact that war has on a nation's cultural heritage and identity. We're concerned by UNESCO's recent reports on the dozens of cultural sites that have been damaged in Ukraine since the conflict began. We know from our experience in the Middle East that protection of cultural sites is critical to rebuilding peace. And in moments of violence and turmoil, cultural sites are essential cornerstones for collective memory and a foundation for future reconciliation. We therefore call on all parties to refrain from the unlawful destruction of cultural heritage and to think about what comes next after the war concludes for the people living there and how they go about building peace. Before I end, allow me to take a moment to reflect on what others have commented on, including the Secretary General, and that is the devastating impact of the conflict on food security worldwide. And we're alarmed by these figures shared by the Secretary General just now on how the war is affecting some of the most vulnerable communities around the world. 1.2 billion people in 47 developing countries are at risk due to rising food prices. And food shortages are aggravating situations already on this Council's agenda, and these shortages are felt in other settings where high prices of basic commodities can lead to further unrest and instability, not just in this part of the world, but around the globe. So we look forward to seeing the UN Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance address these issues and offer it our full support. And let us not forget that the effects of this war are hitting communities that are still reeling from the global COVID-19 pandemic. And these vulnerabilities are further exacerbated by reduced domestic food production due to the rising costs and scarcity of chemical fertilizers and pesticides. And the knock-on effects, including global conflicts, will be grave, and the Council must stay focused on all of them. Unless we do something to end this conflict now, it will continue to drive suffering and instability worldwide in the coming months and years, and the world simply cannot afford this, and the Security Council should do its part to stop this conflict and to help parties come and reach a peaceful solution. Thank you. I thank the representative of the United Arab Emirates for her statement, and I will now make a statement in my capacity as the representative of the United Kingdom. President Zelenski, by video, Secretary General, colleagues,
The United Nations was created in the wake of a European war of aggression that laid waste to Europe and engulfed the world. All of us who signed the UN Charter committed to ending the scourge of war, to fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, the equal rights of nations large and small, to justice and respect for international law. Yet now we're facing another war of aggression in Europe. We've heard today, again, the devastating impact of Russia's unilateral and illegal military action in Ukraine, its impact on surrounding countries and the region, and on the security and prosperity of the wider world as it seeks to recover from the COVID-19 pandemic. Thousands killed, millions displaced, cities razed to the ground, hospitals bombed, citizens cut off from food, water, and medicine, blockaded seaports, and the rapid increase in wheat prices, pressure on already stretched humanitarian resources. And now, as Russia is forced into retreat from areas around Kyiv, the brutality of the invasion is laid bare. We've all seen the horrific images from the towns of Bucha and Irpin of civilians deliberately killed in areas from which Russian forces have recently withdrawn. And the video we saw earlier underlined that horror. These acts and other credible incidents must be investigated as war crimes, and the UK fully supports the work of the International Criminal Court and the work of the Ukrainian Prosecutor General and other national prosecutors. Colleagues, as we and so many others have said so many times, all of this could be stopped if the Russian Federation ended this war now. I resume my function as President of the Council. The representative of the Russian Federation has asked for the floor to make a further statement. Я знаю, что это не приближает нас к завершению сегодняшнего заседания, но поскольку тема, которую мы сегодня обсуждаем, исключительно важна, я думаю, что необходимо сказать о том, что стало причиной этого заседания, о чем мы не имели возможности сказать вчера, потому что нам не дали провести отдельное заседание Совета по этому вопросу. И, к сожалению, встречу вчерашнюю правдами и неправдами наши западные коллеги пытались замотать, и таким образом мы получили новую наглядную иллюстрацию того, как выглядит порядок, основанный на правилах. The rules-based order. Я хочу еще раз остановиться на событиях в Буче, которое послужило поводом для проведения сегодняшнего заседания и далеко идущих выводов, которые многие из вас уже сделали. Все подразделения Вооруженных сил России полностью вышли из Бучи в качестве жеста доброй воли 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции. Сообщение об этом было в тот же день опубликовано на официальных страницах Министерства обороны России. За время нахождения города под контролем российских войск ни один мирный местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Люди свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Более того, в населенные пункты Киевской области российскими военнослужащими было доставлено и выдано мирным жителям 452 тонны гуманитарной помощи.
Этому есть подтверждающие свидетельства. Выезды из города не блокировались. Все жители могли свободно выехать в северном направлении. При этом южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО. Уже после вывода российских сил из города мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении 31 марта представил это как героическое освобождение города украинскими вооруженными силами. Оставим на его совести лукавство об обстоятельствах так называемого освобождения. Сконцентрируемся на том, что он подтвердил сам факт. Уже 31 марта в городе никого из российских военных не было. Более того, мэр не упомянул о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Вы можете поверить в то, что мэр не заметил на улицах, как сообщают, 280 тел погибших?